அந்த மாதிரி துளசி பெயின் மட்டும் போட்டா போதும். இப்ப ஆர்சம்ல ஆயிரக்கணக்காக பொருள் இருக்கு. அதெல்லாம் சேர்த்து போட்டாலும், துளசி பெயின் இருக்கிற கீழ தான் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. துளசி பெயினுக்கு சார் சொல்லியிருக்கு. உண்மையா அது நடந்துட்டே இருக்கு. அதாவது தமிழ்நாடு டீம் வந்து ரொம்ப லக்கி பீப்பிள். அதாவது துளசி பெயின் வரும்போது என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருந்தா, அந்த எந்த பிரச்சனையும் யாருக்கும் தெரியவே இல்ல. ஈஸியா அவருக்கு கையிலே கிடைச்சிருக்கு. ஜஸ்ட் என்ன சொல்றது? வித் ஃபுல் ஆப்ஷன் கிடைச்சிருக்கு. இன்ஸ்டன்ட் பில்லிங் அந்த பெயிண்ட்லயே ஜாயின் பண்ண வைக்க முடியும். எது பொருள் வேணாலும் கிடைக்கும். இது நாளைக்கு வந்து இப்ப சுனில் சார் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண போறேன். இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மேல கேரளா மக்கள் வந்து இதோட பெயின் எடுத்துட்டே இருக்கு. பணம் போட்டுட்டு 24 நாள் 30 நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க பெயிண்டே வரதில்ல. வரனா இன்னொரு ஊருக்கு போறது. அது வந்து பில் அடிக்கிறதுக்கு பில் அடிச்சு கிடைக்கிறது இல்ல. பில் அடிக்கும் போது இன்னொரு நம்பருக்கு போறது. அது கூப்பிட்டா கம்பெனிக்காரர் சொல்லுவாங்க அது வந்து ஆர்சிஎம்ல கேட்கணும். ஆர்சிஎம் கேட்டா அவரு சொல்லுவாங்க அது வந்து துளசி பெயின் கொடுக்காங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகளை தாண்டிதான் இப்போ வந்து துளசி பெயின் வந்துடுச்சு. ஏன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த பிரச்சனை ஏதும் இல்லை. டைரக்ட் துளசி பெயிண்ட்லயே வந்து டைரக்ட் பிசினஸோட எடுக்க வேண்டியதான். ஒரே ஒரு வீடு பெயிண்ட் பட்டு லட்சக்கணக்காக பிசினஸ் எடுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு வந்துடுச்சு. அது மட்டுமல்ல எக்ஸ்க்ளூசிவ் டிப்போ. அதாவது பெயிண்ட் மட்டும் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணாலும். இப்போ கேரளாவில் வந்து ஒரு பியூசி போய் கிடைக்கல. அந்த பியூசிக்காரர் என்ன பண்ணுவாங்க, பெயிண்ட் வாங்கி கலர் மிக்ஸ் பண்றதுக்காக 100 கிலோமீட்டர் தாண்டி இன்னொரு இடத்துல போய் கலர் போட்டுட்டு வராங்க. தமிழ்நாட்டில் வந்து டைரக்ட் ஃபுல் பெயிண்டோட டிப்போ வந்துடுச்சு. அந்த அளவுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஃபுல்லா பிசினஸ்ல எது வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்துடுச்சு. ஸோ இட் இஸ் அ வெரி வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் தமிழ்நாடு டீம். ஐ am excited to attend Sumith sir session because that is why I joined for the session. Hearty welcome to Tamil Nadu, Sumith sir. Really, I can't hide my excitement. So, hearty welcome to Tamil Nadu, and Lata madam will be translating your session, and people are eagerly waiting, and so many people are joined from Kerala also for your session, sir. Thank you. At first, thank you, Murthy sir. Thank you so much for joining in. Thank you for coming from Kerala to Tamil Nadu this evening. Me being in Rajasthan as of now, I'm in Bhilwara. So I'm joining from here. And thank you, Lata ma'am. You are translating it for me. Yes. Usually Nasa sir does it for me for all my Tamil Nadu meetings. So this time around, when you are doing it, and thank you so much to you. Today's session, I don't want to do it a general informative session that we keep on doing as far as paint is concerned. Obviously, we'll keep some education portion to it, but let me give you some of my idea, which for this product I have understood by working in various areas, for all those people, whatever people have joined in this particular meeting today. So I don't know how many of you have already started working on paint. As far as I understand from the statistics and the figures that are going in Tamil Nadu, there are a lot of leaders who are yet to work in this direction. Yet they have not started. They are thinking of starting on it. They are giving a thought of going ahead. They are thinking, okay, now that the machine will be installed, so we will plan for it, the availability, and they are, just I don't know, waiting for some particular thing to happen so that they can start their business in paint. Let me clarify you for what I understood in Murthy sir's introduction. Though it was in the language I don't understand, for what I understood is, sir wanted to say that there were a lot of challenges when Kerala started working. And yes, that is correct. And today, almost things are on track. They are ready. We are good to go. Machines installed, tools ready, rollers have been launched, and everything are there. And if still some of our leaders are thinking that, okay, there is some time to come, I don't think there is going to be any good time when we should be starting. And this particular product, before I hand it over to Lata ma'am,
this particular product, even if you attend numerous meetings of mine, numerous meetings of anybody who is conducting Zoom meetings or physical meeting on paint, there is no point in attending any meeting until you take a target of doing two homes on your own. Until and unless you go in, go on field, you suggest products, you make those products being applied, some challenges come to you. Until that is done, none of any meeting is of any use. Ma'am, please convey this message first, and then I'll start in that direction. Yes sir, of course. ஸோ இன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம மீட்டிங்ல இன்னைக்கு நம்ம ஜாயின் பண்ணிருக்கிறது. ஸோ இதுல இன்னைக்கு எப்போ நடக்கிற ஒரு மீட்டிங்கா நம்ம பண்ண போகிறது இல்ல. ஒரு எஜுகேஷன் வைஸ், அதாவது எஜுகேஷனா நம்ம ஒரு கல்வி சார்ந்த, அதாவது ஒரு ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு மீட்டிங்கா இன்னைக்கு இருக்க போகுது. ஏன்னா இதுல நிறைய பேர் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் பெயிண்ட் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா நிறைய பேர் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் பண்றதுக்கு, இதை பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என்ன ஒரு விஷயம் வேணும் அவங்களுக்கு, இன்னும் அந்த பாயிண்ட் கிடைக்காம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா என்னன்றதுக்கு எனக்கு தெரியல. ஆனா இன்னும் ஃபுல்லா அவங்க பெயிண்ட்டுக்கு இறங்காம இருக்காங்க. ஸோ இப்போ வரைக்கும் சார், மூர்த்தி சார் சொன்ன லாங்குவேஜ்ல ஃபுல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலனாலும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது என்ன அப்படின்னா, கேரளால முதல்ல பெயிண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சேலஞ்சஸ் இருந்தது. அதாவது அந்த பெயிண்ட்ல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சேலஞ்சா தான் இருந்தது. ஆனா இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாரும் எடுத்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாரும் புரிஞ்சிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனா அப்பவுமே சில இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு தயக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கு. ஒரு சிலருக்கு இன்னும் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட் பத்தி ஒரு ஒரு விஷயம் இன்னும் புரியாம நம்ம எது செய்யலாமா இல்லையான்ற ஒரு யோசனை சிந்தனையிலேயே அவங்க காலத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. சோ அப்படி பார்க்கும்போது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, பெயிண்ட் விஷயமா எந்த ஒரு எத்தனை பேர் மீட்டிங் நடத்தினாலும் சரி, எவ்வளவு மீட்டிங் நடத்தினாலும் சரி, நான் நடத்தினாலோ இல்ல என்ன சார்ந்தவங்க வேற யார் பெயிண்ட பத்தி மீட்டிங் நடத்தினாலும் அந்த மீட்டிங் யூஸே கிடையாது. அது நீங்க மீட்டிங் கேட்டுட்டு அதை போகிறதுனால அது யூஸே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம மீட்டிங் கவனிச்சுட்டு அதை நம்ம எடுத்து செஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வேணும்ன்ற நமக்கு என்ன ஒரு டார்கெட் இருக்கோ அதை நம்ம அடைய முடியும். ஏன்னா நமக்கு டார்கெட் வச்சு நம்ம மூவ் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பா இதை நம்ம ஃபீல்ட்ல இறங்கி நம்ம இது என்ன அப்படின்றத ஃபீல்ட்ல இறங்கி நம்ம செய்யாம எத்தனை மீட்டிங் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணாலும் அது யூஸ் கிடையாது. அதுல எந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸுமே கிடையாது. இதுதான் நான் முதல்ல மீட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்ல வேண்டிய விஷயம். ஏன்னா ஒரு மீட்டிங் இருக்கு, யார் வேணாலும் நடத்தலாம். ஆனா அதுல நம்ம எவ்வளவு வேலை செஞ்சிருக்கோம், நம்ம இறங்கி செய்யறோமா இல்லையா அப்படின்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம். Yes sir, over to you. One more thing I would like to add up to the discussion or to the introduction that I have already done. Basically, in every meeting of mine, I have somewhere down the line specified the potential in this particular product and how much you can achieve by working on product, and how far you could go by meeting hardly a few people every month, and how that can be achieved in my physical meetings in Chennai, in meetings that I have physically conducted in various parts of Tamil Nadu as well. And I particularly feel I need not prove it yet again and again, because that is already being proved by so many of our leaders. Their achievement is directly reflecting the potential this one particular product has. So if somebody starts working on it, you could just you could just pick anyone who has worked on paint for last 6 months, and you could directly make out the difference in the achievement of that particular leader, that particular direct seller, or that particular networker. You could easily make out for the one who has worked for 6 months, he must have already at least changed his pin twice. I think if he has properly worked, obviously not on the higher pins, Muthi sir, that dream we do have, but on the lower pins or in the mid area, you could see they have already changed their pin at least twice if they are seriously working on this particular product.
So I need not, always show that one dealer can do so much of business, one direct seller can do so much of business, and you could achieve so many things. Now there is no point in, telling all those things. Basically, you have to go do it yourself. Do 2 houses of your own in this particular month. Take a target on your own, not in your team, not in your downline, not with somebody else. On your own, do 2 houses. You'll easily understand that what potential this has, so that you could instruct, you could educate, you could, transfer this information to your downline, to our team, and yet we can, build a really, really good business, ma'am. Please. எஸ். ஸோ இப்போ வந்து இது கூட இன்னொரு விஷயம் வந்து நான் சொல்லிக்க விரும்புறேன். ஏன்னா இது ஒரு மீட்டிங்லயும் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் தான். நான் ஒரு மீட்டிங்லயும் சொல்றேன். நான் எங்க மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணாலும் சொல்ற ஒரு விஷயம். இது வந்து பொட்டன்ஷியல், அதாவது நம்மளோட அந்த ஆற்றல், அது வந்து இல்லாம நம்ம எதையுமே சாத்தியம் பண்ண முடியாது. இப்போ நான் ஒரு தடவையும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க தேவையில்லை நம்ம பெயிண்ட்ல என்ன பண்ணலாம், என்ன ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குன்றத நான் சொல்லிட்டு இருக்கவே தேவையில்லை. ஏன்னா நம்ம லீடர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து எடுத்து அதாவது நம்மளோட பெயிண்ட் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்கனால சாத்தியம் ஆயிட்டு இருக்குது. இப்போ அவங்க எவ்வளவு பண்ண முடியும், அவங்களோட ஆற்றலை வந்து அவங்க நிரூபிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. சோ அதனால இப்போ ஒரு டீலருமே வந்து நிறைய விஷயத்த வந்து நீங்க மாத்தலாம். ஏன்னா நீங்க இறங்கி செயல்பட்டா மட்டும்தான் வந்து இத வந்து முழுமையா சாத்தியமாக்க முடியும். ஏன்னா நம்ம வந்து இறங்கி ஒரு களத்துல இறங்கி நம்ம வேலை செய்யல அப்படின்னா நமக்கு அதோட முக்கியத்துவம் நமக்கு தெரியாமையே போயிடும். நமக்கு என்ன ஒரு அந்த நம்மளோட பெயிண்ட்டுக்கு என்ன ஒரு ஆற்றல் இருக்குன்றத மத்தவங்களுக்கும் நம்ம சொல்ல முடியாது. அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா மாதம் அட்லீஸ்ட் 2 வீடுகளுக்காவது நம்ம 2 வீடையாவது நம்ம வந்து பெயிண்ட் அடிக்கணும்ன்ற ஒரு நம்மளோட செல்ஃப் ஐடியில நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து செய்யணும். நம்ம ஒரு 2 வீட்டுக்கு நம்ம கண்டிப்பா பெயிண்ட வந்து நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணணும், பெயிண்டோட முக்கியத்துவத்தை வந்து நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா அதுலயே நமக்கு வந்து நிறைய விஷயம் தெரிய வரும். ஸோ ஒரு வீட்லயுமே நமக்கு வந்து ஒரு அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம டீமுக்கும் நம்ம வந்து அதை சொல்லி நம்ம வழி நடத்தலாம். ஏன்னா நிறைய நம்ம களத்துல இறங்கி செய்யும் போது நம்ம நிறைய விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். அதனால அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதை இறங்கி செயல்பட்டா மட்டும்தான் இதுல வந்து நம்ம சாத்தியப்பட முடியும். எஸ். So we'll just discuss a few things. I'm just repeating because every time in all my physical meetings as well as my Zoom meetings, I do something very significant about 2022. And in 2022, this is my first meeting in 2022 in Tamil Nadu, especially. So we started in 1997 and it's 2022. We'll be celebrating 25 years of colors, 25 years of excellence in the field of paint industry this year. So as I come, Muthu sir, there was already a plan of me visiting Kerala in the month of February, yes, like sir. we discussed previously. And yes, in fact, I accepted your invite for first week of February itself. But looking at the situations, we have just skipped it as of now. So yes, let's see how we can align it to the earliest on the next meeting. Or else, as discussed, we were going to celebrate this 25 years in Kerala, sir, as committed last year. It was also in the month of February and March itself. So 2022 is the year we'll be celebrating. So I hope I'll be coming to Tamil Nadu as well. And but until and unless there are achievements, there is no point in celebrating. The celebration will be called celebration if there are great achievers by this particular product. I'll be happy to look at people transforming their lives by this particular product. Only then will be that grand. So I won't be discussing all those basics yet again, those 3 P's of primer, putty and paint and all those things that we keep on doing. What I'll just do is I'll keep this particular slide in front of us so that we could revise. And I always say there are a few points one must always remember. If you have decided to work on paint, one very basic thing, there are a few points I always say one should consider. One very basic thing, you should remember the names of your products. A lot of times what people do is
They want to work on paint. They are ready to do it. They go in field. They visit a site. Somebody says, do you have a premium quality interior emulsion? Yes, we do have. What's the name? He opens the brochure and he's just checking what's the name of a premium quality interior emulsion. The moment you do it, your site is gone. You're not going to get that particular site, because the house owner will think the one who doesn't know the name of his own products, do you really think he'll be giving us services in the coming time? Obviously that trust is gone. You will not get that particular project. One more thing, a lot of people do, you visit site, some question comes up about the product, name of the product, information of the product, call your upline and give the phone call to him. Sir is, the moment you do it, your project is gone. That is not the way. Your confidence sells the product. Your confidence in your product sells the product. Always remember, the highest selling product in RCM, the highest selling product in the market, it only sells because of the confidence in the seller. You can just recall every product you have been selling at highest volume. It is because of your confidence. And with this, if the paint expert in our area, he is say XYZ person, let me call him, he will just help you out. If somebody else is working for your product, you are not going to be benefited. You will not be getting the benefits of that particular site. You will not get the project, mark my words. So these are very simple things. Why I repeatedly revise the names of the product, because they should be so handy. In fact, not only our names, you should always remember the competitors' names as well. The competitor's name, because somebody is saying, I'm going to use so and so product of XYZ company. So you should immediately say, this product will be suitable to it. Sir, you use this product of mine. So this is the basic ideology behind me repeating, these product names and again and again, so that you always remember them. Ma'am, please convey so that when I revise the names, everybody is paying 100% attention towards, that particular session. Yes, sir, of course. So இப்போ என்ன நான் வந்து இப்போ ஆரம்பிக்க போல, நம்ம மீட்டிங் வந்து இப்போ ஆரம்பிக்க போறோம். ஸோ இதுல என்னன்றதை பாத்தீங்க அப்படின்னா, நான் ஒரு லைவ் மீட்டிங், அதாவது நான் நேரடியா வந்து கலந்துக்கிற மீட்டிங்லயும் ஆகட்டும், இல்லைன்னா நம்மளோட ஜூம் மீட்டிங்லயும் ஆகட்டும், நான் ஒரு தடவையும் சொல்லிட்டு, சார் கேன் யூ கோ பேக் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ் சார். ஸோ ஒரு மீட்டிங்லயும் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்க ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இப்ப வந்து நம்ம எப்பவுமே சொல்ற ஒரு விஷயம் தான் இப்ப இத்தனை நேரம் நான் சொன்னது. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ 2022 என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் இன்னைக்கு தமிழ்நாடுல தான் நடக்குது. ஸோ 2022 ஃபர்ஸ்ட் டைமா தமிழ்நாடுல நம்ம வந்து மீட்டிங் வச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட பெயிண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ நம்மளோட துளசி பெயிண்ட் ஆரம்பிச்சது நீங்க எப்போன்னு பாத்துக்கலாம், 1997 ஆரம்பிச்சு இப்போ வரைக்கும் நம்ம 2022 நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா 25 வருஷமா நம்ம பெயிண்ட் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். So, sir, what you were talking to our Murthy sir, should I convey that also? As madam, we were planning to do the celebration. To the first week. Yes, sir. Should I tell that, or let me skip and go to the next? You tell, madam. You tell. Okay, fine. Yes, sir. Because I have to tell about the celebrations next. Yes, yes. Thank you, sir. So, இப்போ பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 25 வருஷம் வந்து நம்ம எக்ஸலன்ஸ், நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளோட கம்பெனி வந்து இப்போ முன்னேறிக்கிட்டே வருது. ஸோ இப்போ என்னன்னா, மூர்த்தி சார் கூட பிளான் பண்ண மாதிரி பிப்ரவரி மந்த்ல வந்து கேரளால மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமா ஒரு செலிப்ரேஷன் நடக்க இருந்தது. ஸோ அது பிப்ரவரியில முதல் வாரத்துல நடக்க இருந்தது. அதுல கொஞ்சம் வந்து தேதி மாறுதல்கள் இருக்குது. அதனால ஆனா கண்டிப்பா வந்து கேரளால நம்ம வந்து ஒரு பெரிய அளவுல வந்து ஒரு செலிப்ரேஷன் நடக்க போகுது. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டிலயும் வந்து கண்டிப்பா நடத்துவோம். ஆனா தமிழ்நாட்டுல நம்ம நடத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம நிறைய பேர் வந்து அச்சீவ் பண்ணிருக்கணும். ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து பெரிய அளவுல இருந்தா மட்டும்தான் அதுக்கான வேல்யூ வந்து நமக்கு இருக்கும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கிராண்டா வந்து நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம நடத்த போறோம். ஸோ இப்போ அதுல நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ அதுல இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பத்தின ரிவைஸ், அதாவது நம்ம திருப்பி வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் எல்லாம் என்ன, அதுல என்ன ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குன்றத பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். ஏன்னா இது ரொம்ப வந்து தேவைப்படுற ஒரு விஷயம், இது ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம்.
ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே வந்து நம்ம பிரைமர், புட்டி இத பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். நம்ம இதை பத்தி தான் எல்லாருக்கிட்டையும் நம்ம வந்து பேச வேண்டியது இருக்கும். சோ அதை பத்தின விஷயம் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்ம வந்து பேச முடியும். சோ அது மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து நம்மளையே அப்டேட்டா வச்சுக்கணும். அதாவது நம்மளே நம்ம வந்து எப்பவுமே ரிவைஸ், அதாவது இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம மனசுல நம்ம வந்து மறுபடியும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம மறுபடியும் அதை பார்க்கும்போது தான் நம்ம கிட்ட என்னென்ன ப்ராடக்ட் எல்லாம் இருக்கு, நம்ம கிட்ட என்ன பெயிண்ட் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பா வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டே ஆகணும். ஏன்னா இப்போ ஒரு பில்டர் இருக்காங்க, இல்ல யாரோ வந்து நம்ம கிட்ட பெயிண்ட் கேக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம விஷயம் வந்து உங்ககிட்ட என்னென்ன பிரைமர் இருக்குன்னு கேக்குறாங்க, இல்ல என்னென்ன பிரீமியம் இருக்கு உங்ககிட்ட அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க கிட்ட வந்து இருங்க ஒரு நிமிஷம் நான் பார்த்து சொல்றேன் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லக்கூடாது. டக்குன்னு அவங்க கேட்கும்போது நம்ம கிட்ட என்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு, பிரீமியம், எக்ஸ்டீரியர், இன்டீரியர் எது கேட்டாலுமே டக்குன்னு நம்ம வந்து சொல்ற அளவுக்கு நம்ம கையில எல்லாமே நம்ம ரெடியா வச்சிருக்கணும். நம்ம ஒரு விஷயத்த பார்த்து நம்ம ஆப்பை ஓபன் பண்ணி பார்த்தோம், இல்ல நம்ம வேற ஒரு ப்ரௌசர்ஸ் ஓபன் பண்ணி பார்த்து நம்ம வந்து நம்மளோட கேட்டலாக்ல ஓபன் பண்ணி பார்த்து சொல்ற அளவுக்கு நம்ம இருக்கக்கூடாது. ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து முன்கூட்டியே நம்ம வந்து படிச்சு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒன்னொன்னையும். ஏன் அப்படின்னா அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. அப்படி நீங்க வந்து நான் பார்த்து சொல்றேன் இருங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அடுத்த செகண்ட் வந்து கண்டிப்பா அந்த ஆர்டர் உங்களை விட்டு போயிடும், கேன்சல் ஆயிடும். நீங்க எவ்வளவுதான் அதுக்கு அடுத்து பேசினாலும் அவங்க வந்து என்ன யோசிப்பாங்கன்னா அவங்க கம்பெனி ப்ராடக்டோட பேரே அவங்களுக்கு தெரியல, அப்போ இவங்க மேல எந்த நம்பிக்கையில நம்ம வந்து ஆர்டர் எடுக்கிறதுன்ற ஒரு தாட் வந்து அவங்களுக்கு வந்துடும். அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் பத்தி அவங்க கம்பெனி இது வந்து இவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு தெரியுமா, எதுவுமே தெரியாதா? சரி, அப்போ நீங்க தெரியலன்னா நீங்க உங்க வேற யாரையாவது உங்க டெக்னிக்கலுக்கு போன் பண்ணி கொடுங்க, இல்ல நீங்க வந்து அவங்கள கூப்பிட்டு வாங்க, அவங்க கிட்ட பேசிக்கிறோம்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு வந்து அது கைவிட்டு போயிடும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அதை வந்து எஃபெக்டிவா பேச முடியும். முழு நம்பிக்கையோட நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கை, அதாவது இது எனக்கு தெரியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை வந்து நம்ம கிட்ட இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து அந்த ப்ராடக்ட் பத்தி பேச முடியும். அதனாலதான் ஒரு ப்ராடக்ட பத்தியும் நம்ம பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஏன்னா அது எப்பவுமே நம்ம கிட்ட அப்டேட்டா இருக்கணும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அதிகமான அளவுக்கு நமக்கு வந்து ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கும், எப்படி வந்து எதை பத்தி பேசினா நமக்கு வந்து ரிசல்ட் கிடைக்கும்ன்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அப்போ களத்துல இறங்கி நம்ம வேலை செய்யும் போது மட்டும்தான் அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளையே நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இந்தந்த கம்பெனி வந்து இந்தந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு, எந்த ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆனாலும் இன்டீரியர் ஆனாலும் எந்த ஒரு பிரைமர் ஆனாலும் நமக்கு வந்து இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். சோ இதை இல்லாட்டி நான் வந்து என்னோட டெக்னிக்கல் கிட்ட நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், நீங்க அதை பேசுங்க, என்ன டவுட்னாலும் நீங்க அவங்க கிட்ட கேளுங்கன்னா வேற ஒருத்தர்னால உங்களுக்கு பிசினஸ் நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப வந்து முட்டாள்தனம். அதை வந்து நம்ம அதுக்கு அடுத்து நம்ம எடுத்து செஞ்சோம் அப்படின்னா அது வேஸ்டா தான் போய் முடியும். ஏன்னா நம்ம ப்ராடக்ட் மேல நம்ம நம்பிக்கை வைக்கலன்றதை அவங்க அது மூலியமாவே தெரிஞ்சுக்குவாங்க. சோ இதனால உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ப்ராஜெக்டுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்காம போயிடும். அதனால இந்த ஒரு ஸ்லைடை வச்சு மட்டும்தான் நான் இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் திருப்பி என்னென்ன ப்ராடக்ட் நம்ம கிட்ட இருக்குன்றத பத்தி நான் சொல்ல போறேன். சோ இது மூலியமா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது மட்டும் இல்லாம நமக்கு கம்பெனியோட காம்படிட்டர்ஸ், அதாவது நம்ம கம்பெனிக்கு வேற கம்பெனி இருப்பாங்க இல்லையா, சோ ஒரு இடத்துல பேசிட்டு இருக்கும் போது பெயிண்ட், இந்த கம்பெனி பெயிண்ட் நல்லா இருக்கும் அதை வாங்கிக்கலாம்னு ஒரு இடத்துல பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா டக்குன்னு அந்த இடத்துல நீங்க சொல்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும். சார் இதே குவாலிட்டியோட நம்ம கம்பெனிலயும் பெயிண்ட் இருக்கு சார், நீங்க அதை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்ற பேசணும். அப்படின்னாலும் நீங்க அதை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் அதை பேச முடியும். சோ மத்த கம்பெனிக்கும் இருக்கிற அந்த மத்த கம்பெனியோட ஈக்குவலான ப்ராடக்ட், அதை விட பெஸ்டான ப்ராடக்ட் நம்ம கிட்ட எது இருக்குன்றது நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். சோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. எஸ் சார், ஓவர் டு யூ. So I'm just revising as I was discussing. There are 3 primers in RCM Tulsi paints. Basically, the very basic primer is called polar primer. It is used only for interior surfaces. It cannot be used for exterior surfaces. The second primer is mint exterior and interior primer. This particular primer can be used on exterior as well as interior surface. And praise premium base coat. This is a top quality primer, a premium quality primer, usually used for premium quality paint. So there are 3 primers in RCM. There is one putty, which is polymer putty, which is available in the bucket form. The entry level emulsions, basic emulsions, there are 2 emulsions.
On exterior, it's Vigor exterior emulsion, basic emulsion. Grace interior emulsion is a basic level interior emulsion. So in the basic emulsion category, we have two products: exterior Vigor, interior Grace. Similarly, in the premium emulsion category, there are two products: exterior, it's Aura premium exterior emulsion, and interior, it's Good Vibes premium interior emulsion. Apart from these products, particularly we have All Rounder, which is a special product. The ones who have used All Rounder, they know the finish, the quality, and the appearance, the gloss with All Rounder. And along with All Rounder, we have one more product which is called MTL, or metallic paint. This is a particular metallic finish paint for walls. It is not for metal surfaces. So these are the products in RCM. I just revised so that you should always remember what are the products in RCM. Madam, please. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இப்போ ப்ரைமர்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட 3 ப்ரைமர் இருக்கு. அதாவது என்னென்ன அப்படின்னா போலார் ப்ரைமர், மின்ட் ப்ரைமர் அண்ட் ட்ரேஸ். ஸோ இது மூணுமே நமக்கு ப்ரைமர்ஸ். ஸோ போலார், மின்ட், ட்ரேஸ் வந்து நமக்கு பேசிக்கா நம்ம வந்து தரக்கூடிய ப்ரைமர் வந்து இது 3 இருக்கு. அடுத்து நம்ம கிட்ட புட்டி, வால் புட்டி வச்சிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேசிக் எமல்ஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா விகார், கிரேஸ். ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் இன்டீரியர், isn't it sir? Grace is interior and Vigor is exterior, madam. Exterior, okay sir. ஸோ இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு எமல்ஷன். எஸ் சார். Interior, Vigor is exterior. ஓகே சார். ஸோ நம்ம வந்து இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா விகார் அப்படின்றது நமக்கு இன்டீரியர் அண்ட் கிரேஸ் வந்து எக்ஸ்டீரியர். நம்ம வந்து எக்ஸ்டீரியருக்கு வந்து நம்ம கிரேஸ் பயன்படுத்துவோம். இன்டீரியர் ma'am, Grace is interior. ஓகே, சாரி சார். சோ கிரேஸ் வந்து இன்டீரியர் அண்ட் விகார் வந்து நமக்கு எக்ஸ்டீரியர். விகார் வந்து நமக்கு எக்ஸ்டீரியர் எமல்ஷன், கிரேஸ் வந்து நமக்கு இன்டீரியர் எமல்ஷன். ஸோ அதே மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பிரீமியம் எமல்ஷன்ஸ் 2 இருக்கு. ஸோ இந்த பிரீமியம் எமல்ஷன்ஸ்ல வந்து நமக்கு வைப் அண்ட் நமக்கு அவுரா இருக்கு. ஸோ வைப் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வைப் வந்து நமக்கு பிரீமியம் இன்டீரியர் எமல்ஷன். ஸோ இது ரொம்ப ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு ஃபினிஷிங் நமக்கு கொடுக்கும். ஸோ வைப் பிரீமியம் இன்டீரியர் எமல்ஷன் இதை நம்ம சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் அவுரா வந்து நமக்கு பிரீமியம் எக்ஸ்டீரியர் எமல்ஷன். ஸோ இது ஒரு இட் இஸ் ஆல்சோ an antibacterial, isn't it sir? Aura. Yeah, obviously the premium category emulsions, they are going to be antifungal. Okay, yes sir. So vibe வந்து நமக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அது எக்ஸ்டீரியர் எமல்ஷன் அண்ட் இது வந்து நமக்கு ரெண்டுமே வந்து நமக்கு ஆன்டிபாக்டீரியல் நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கிருமிகள் எல்லாம் வந்து வரவிடாம தடுக்கிறது, அப்புறம் அந்த ஒரு மாதிரி அந்த செவுர்ல வந்து ஒரு மாதிரி ஃபங்கல் இருக்கும் இல்லையா, அந்த பூச்சு இதெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி வெள்ளை அடிச்சிருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வரவிடாம தடுக்கிறது தான் நமக்கு அவுரா. ஸோ இது 2 இருக்கு. அடுத்து வந்து நமக்கு வந்து ஆல்ரவுண்டர். இது வந்து ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயம். ஆல்ரவுண்டர் நம்ம இன்டீரியரும் போட்டுக்கலாம், எக்ஸ்டீரியரும் போட்டுக்கலாம். அண்ட் மெட்டாலிக் பெயிண்ட், துளசி மெட்டாலிக் பெயிண்ட். ஸோ மெட்டாலிக்னா இது வந்து நம்ம இட் இஸ் நாட் ஃபார் த மெட்டல் பர்பஸ் பட் இட் இஸ் ஃபார் த metallic finish paint, which is usually used in temples or some doors or some particular what do they say on the compound wall portions and all those portions. It is basically for walls. Yeah, it has metallic shine. Yes sir. சோ இப்ப மெட்டாலிக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம கம்பிக்கு அடிக்கிறது கிடையாது, மெட்டல்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம அடிக்கிறது அதுக்கு அடிக்கிறது கிடையாது. நமக்கு வந்து ஒரு விதமான அந்த ஷைன் கொடுக்கக்கூடியது. அதாவது நம்ம செவுத்துல அடிக்கக்கூடாது. இப்போ வந்து இதை வந்து கோயில்களுக்கு கொடுக்கலாம், நம்ம கோயில்கள்ல அடிக்கலாம், இல்ல சில காம்பவுண்ட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அடிச்சிருப்பாங்க. அது ஒரு மாதிரி ஷைன் வந்து நமக்கு கொடுக்கும். சோ அதுதான் வந்து மெட்டாலிக் பெயிண்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி. எஸ் சார். And like I said, we should always remember the name of the competitors as well. So when you are in market and somebody says, I'm going to use this particular product, you should immediately suggest him, okay, I have got this product against my, your so and so product in the market. If you don't remember those names, you'll make some mistake. You'll suggest a wrong product. He'll prove that you are expensive. All those problems comes up just because we don't know the proper names of the product. So this is just, yet again, I am just showing you the, comparative chart. So always remember, you already have this chart. I have been giving this, a lot of time. Yes, ma'am.
எஸ் சார். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நம்மளோட அந்த காம்படிட்டர்ஸையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஏன் அப்படின்னா இப்போ அவங்கள பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலா நம்ம வந்து பேச முடியாது. இதுக்கு ஈக்குவலா நம்ம கிட்ட இருக்கு, அதை விட பெஸ்டா நம்ம கொடுக்கலான்றத நம்ம பேச முடியாது. ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலான பெயிண்ட், அதாவது கம்பெனி வந்து என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றது இதுல நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம ஃபுல்லா ஒன்னொன்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தாலும் அதுக்கு டைம் இருக்காது. ஸோ எதுக்கு எது ஈக்குவல் அப்படின்றத நம்ம இந்த சார்ட்ல வழியா நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த போலார் அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவல் ஆனது நம்மளுக்கு ஏஷியன்லயோ இல்ல நெரோலைட்லயோ எது வந்து வருது, அது வந்து போலாருக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். எஸ் சார். I don't think I have to show the cost comparison. If you need, there is one with the Asian Paints one, which I'm showing in front of you. If somebody wants that, or just move ahead. If you want, you could just take a screenshot and you could check it for your future purposes. So I just move ahead now. Now there comes this particular point. See, I'm covering all those points. If you have decided to work on paint, you should make sure you have checked all these boxes. Now once you know what are the names of our product, once you know what are the name of the competitor's product, you should be in the position of suggesting the right product. Only if you suggest the right product, the end customer will buy it from you. If you're not suggesting the right product, obviously there are chances he'll think you are not the one who are suggesting him properly. So he should not trust on you. So what basically is the difference between all the emulsions? In interior side, like we discussed, there is Grace interior emulsion, and in the premium category we have Good Vibes premium interior emulsion. In exterior we have got Vigor, and then in the premium category we have got Aura. In the top quality emulsion that we have got, it's all-rounder. So what is the difference basically? So as and when you move towards the premium category, as and when you move towards the all-rounder, the finish of the product, the durability, washability, the light fastness of the product, the ability of that product to retain the color, the life of the product obviously increases. But again, along with it, obviously the cost of the product will go up. So if you know that somebody is painting his own house, obviously we should be suggesting him the best quality product irrespective of the cost. But if you know if somebody is painting a warehouse, or somebody is painting a rented premises, obviously you cannot suggest him the top-notch quality product. He'll come up with the problem that you are suggesting him expensive products. So basically understand the need of the customer and then suggest the products properly. Please, madam. Yes, sir. So இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிரைஸ் லிஸ்ட், கம்பேரிசன் ஆஃப் த பிரைஸ் லிஸ்ட் வந்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ணணுமா அப்படின்றது அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அது தேவைப்பட்டால் நீங்க வந்து சார் ப்ரீவியஸ் தட் பிரைஸ் லிஸ்ட், ஸோ தட் இஃப் தே நீட் த ஸ்கிரீன்ஷாட் தே கேன் டேக் இட். ஸோ அந்த பிரைஸ் லிஸ்ட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா நீங்க எடுத்து வச்சுட்டு ஃபியூச்சர்ல நீங்க அதை வந்து நீங்க வந்து அதுக்கப்புறமா நீங்க பாத்துக்கலாம், அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட ப்ராடக்ட்க்கும் மற்ற கம்பெனி ப்ராடக்ட்க்கும் இருக்கிற அந்த பிரைஸ் டிஃபரன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரைட் ப்ராடக்ட், நம்ம வந்து சரியான ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம கஸ்டமர்ஸ்ட்டு ரீச் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்னன்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ராடக்ட்டை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். ஸோ அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதுக்கு கரெக்டான ப்ராடக்ட்டை தான் நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணணும். அவங்களுக்கு அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க, எந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட எது இருக்கோ அதை நம்ம கரெக்டா சஜஸ்ட் பண்ணோம். ஏன்னா அவங்களோட சஜஷன் நம்ம வந்து கரெக்டான விதத்துல பூர்த்தி பண்ணல அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அது அவங்களுக்கு நம்மளோட பெயிண்ட்ல ஒரு ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா மட்டும் தான் நம்ம கரெக்டா அவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம கையை விட்டு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்டீரியர் எமல்ஷன், எக்ஸ்டீரியர் எமல்ஷன் சொல்லிட்டு நம்ம கிட்ட இருக்கு. அந்த இன்டீரியர் எமல்ஷன்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கிரேஸ் இன்டீரியர் இருக்கு, குட் வைப்ஸ் பிரீமியம் இன்டீரியர் எமல்ஷன் இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம இன்டீரியருக்கு யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்க எக்ஸ்டீரியர்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு விகார் இருக்கு, அவுரா பிரீமியம் இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம கிட்ட எக்ஸ்டீரியர் இருக்கு.
ஸோ இப்போ அவங்க வந்து சரியான ப்ராடக்ட் அவங்க வந்து எதிர்பார்க்கறத நம்ம வந்து கரெக்டான விதத்துல சொன்னோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க வந்து ஏத்துக்குவாங்க இத. ஸோ இப்போ அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு சொந்த வீடு இருக்கு. இப்போ ஒருத்தர் இருக்காரு, அவருக்கு வந்து பெயிண்ட் தேவைப்படுது, அவர் பெயிண்ட் அடிக்கணும் வீட்டுக்கு அப்படின்னா, அவர் சொந்த வீட்டுக்கு அடிக்க போறாரு அப்படின்னா கண்டிப்பா அவருக்கு நம்ம இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் குவாலிட்டியை தான் நம்ம வந்து சொல்லணும். ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லும் போது இப்ப வந்து அவங்களுக்கு பினிஷிங் வந்து நீட்டா இருக்கணும்னு ரொம்ப எதிர்பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி ஒரு ரொம்ப நாளைக்கு, அதாவது எவ்வளவு இயர்ஸ் வந்து நமக்கு அந்த வீட்டுல வந்து அந்த பெயிண்ட் தாங்கும், அந்த டியூரபிலிட்டி அது இருக்கா இல்லையான்றத அவங்க வந்து யோசிப்பாங்க. அதே மாதிரி இப்போ இப்போ நிறைய பெயிண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இப்போ கரைப்பட்டாலும் அதை கழுவுனா போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி தன்மை இருக்குதா அப்படின்றதையும் அவங்க யோசிப்பாங்க. அந்த மாதிரி பெயிண்ட்ல நம்ம வந்து பெஸ்டா கொடுக்க போறோம். நம்ம பெஸ்டா கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அதை கண்டிப்பா அவங்க வந்து ரீசனபிளா ரேட்டா இருக்கும்போது அவங்க ஏத்துக்குவாங்க. ஆனா அதெல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து இப்போ ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நம்மளோட பெயிண்ட் வந்து கலர் போகாம அப்படியே வந்து இருக்கும். எவ்வளவு வெயில் அடிச்சாலும் மழை அடிச்சாலும் நம்மளோட அந்த பெயிண்டோட தன்மை மாறாம இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா ஒரு கஸ்டமர் வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த பெயிண்டோட அந்த லைஃப் வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு இருக்கு அதுவும் பார்ப்பாங்க. முக்கியமா வந்து பார்க்கக்கூடியது வந்து இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதோட விலை மதிப்பும் கண்டிப்பா வந்து அதிகமா தான் இருக்கும். சோ அது வந்து அவங்க சொந்த வீடா இருந்தா இத வந்து நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அது முழுமையா அவங்களுக்கு வந்து தேவையான அந்த பெயிண்டோட எஃபெக்ட் வந்து அவங்களுக்கு முழுசா கிடைச்சிரும். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டே ஆகணும். எஸ் சார். Similarly, choosing the right product primers. So once you are done with the emulsion, you have to suggest the primer accordingly. So this is a chart which I always show in all of my meetings. You must already be having a copy of this chart. If you don't have it, just take a screenshot so that this shows which emulsion what primers should be used. So if you don't have it, you could just take it. Madam, yes, if sir. you want to convey, you could convey and we'll move ahead. Yes sir, yes sir. Yeah. So இப்போ அதே மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம எந்த ப்ராடக்ட் எதுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது இந்த பிக்சர்ல இருக்கு. இப்போ இதை நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இப்போ இது ரைட்டான ப்ராடக்ட், நம்ம ப்ரீமியம் ஆகட்டும் எமல்ஷன் ஆகட்டும் கரெக்டான ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம வந்து மக்கள் கிட்ட சொல்லணும். ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லும் போது இன்டீரியர் எமல்ஷன் பிரைமர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இங்க நான் இந்த பிக்சர்ல இங்க போட்டிருக்கேன், இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கு. நீங்க இதை வேணும்னா எது ஈக்குவலான ப்ராடக்ட், எது ரைட் ப்ராடக்ட், நம்ம எது சஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்க இப்ப ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க அதை வந்து ஃபியூச்சர்ல நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். எஸ் சார். This particular slide, if you don't remember, I just recall there are various bases in paint, and those bases are used for making particular shades. So recently means almost 1.5 or 2 months back, we launched a few bases. So they have been just ticked over here. So one who is already working in paint, for them this is to understand, or the ones who have already installed machines, base 10 and 20 has been launched in Vigor, and in Aura base 13 or the yellow base has come in Aura. So just remember this. If you want, you could order it to your depots, and depots can order it from the company. So madam, this is just a short information you have to convey, and we'll move ahead, please. Yes sir, yes sir. So இப்போ இந்த ஸ்லைட பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்லைட்ல வந்துட்டு நீங்க இப்போ இது வந்து இப்போ ஆல்ரெடி நான் இதை நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கேன். சப்போஸ் இது வந்து இப்போ ஆல்ரெடி நீங்க வந்து பெயிண்ட் மெஷின் இறக்கிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது எது பத்தினது. ஸோ பேஸ் வந்து 1, 10, 13, 17, பேஸ் 20, இதுக்கு எந்தெந்த கலர் வந்து எதுல வந்து நமக்கு சூட் ஆகும், எதுல ஃபிட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம வந்து இந்த ஸ்லைட்ல காட்டியிருக்கோம். Sir, I think Bhuvneshwaran sir has asked for the base 15, and one more is having a doubt regarding all-rounder. So will that be discussed in the end of the session, sir? Regarding base 15, I'll just convey. Ma'am, Yes, actually today I have got some commitment at 8:35. It okay, was okay. I've already it's 8:19. Yes. That by 8:35 I have to visit some place. So we'll not break the flow, but for base 15, I tell you, in all rounder you'll be getting base 15 in the month of February, the red base. So in the month of February you'll be getting red base in all rounder.
not in all the products. And for Rajan sir, who has doubt, we'll see Check out if for the we time. could align it in the end of the meeting. I doubt. Yeah, we'll check because 8:30 I have got some commitment tonight now. Yes, sir. Of course. Of So course. we'll just go ahead. We'll finish I'll up just our complete presentation this. and then if we could spare at least 5 minutes. Yes, sir. He has said Yeah, okay. Yes, please. sir. ஓகே சார், இப்போ இதை முடிச்சிடறேன் நான். ஸோ இப்போ என்னன்றத பாத்தீங்க அப்படின்னா, நமக்கு வந்து இந்த கலர் ஷேட்ஸ் வந்து இப்போ நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ இது வந்து நமக்கு பியூசிஸ்ல நமக்கு யார் யார் இறக்கியிருக்காங்க அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து கேட்டோம்னா அவங்களே வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம டிப்போஸ்லயுமே வந்து நம்ம சொன்னோம்னா நமக்கு ரெடி ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து சார் புவனேஷ் சார் அவர் வந்து பேஸ் 15 வந்துட்டு நமக்கு ரெட் கலர் வந்து ஆல்ரவுண்டர்ல பிப்ரவரியில நமக்கு வருமா? ஆல்ரவுண்டருக்கு மட்டும்தான் வரப்போகுது. ரெட் கலர் பேஸ் 15ல வரப்போகுது. ஸோ பேஸ் 13 எஸ் சார் அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இப்போ என்னன்னா சாருக்கு வந்து 8:30க்கு இன்னொரு மீட்டிங் இருக்கு. ஸோ அவர் இன்னொரு கமிட்மெண்ட்ல இருக்காருனால கொஞ்சம் இதை சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு கடைசியில டைம் இருந்தா இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு சார். ஸோ எஸ் சார், ஓகே, தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ் சார். Now, yes sir, you continue. We'll just finish it off and then I'll tell them, sir. Yeah. So we'll just discuss a few things. Okay, so for the areas that I have written Kerala, I don't know because the study for Tamil Nadu was not done by me personally. In the meanwhile, so I think it is almost identical in Tamil Nadu. You have to just understand a few things and then order for the rollers. So basically the rollers have been launched in RCM. If you don't know, probably in Tamil Nadu I am disclosing it for the first time. The rollers are already launched. Your depots can order rollers in the next part load. And in Kerala sir, the rollers are already there. In the tinting machine groups, the photos are making rounds with Ratish sir giving some information as well. So Muthi sir, you teach me Malayalam, or please ask everybody to communicate in the language I understand, please. So, because yes, a lot of times a lot of information is being passed, I just look at it, okay, something is happening, I know. So okay, basically the rollers are already launched. So is required for you to notice, sir. Okay, you specifically send it to me. Yes. Thank you so much, sir. So basically 9 inches yellow line nut roller. Now what are nut rollers, what are push rollers? For some reason I'm not carrying the samples in Bhilwara today. I am not in town, but I'll just show you a few images. So whenever you are ordering rollers, you order the right rollers. If you're ordering the rollers which don't move in your area unnecessarily, that inventory will be stuck with you. So try to figure out which roller sells in your area. Yellow line roller is a roller with yellow lines. Basically this is an interior roller. So you could see the interior roller are yellow line rollers. Exterior rollers are either yellow colored rollers with black lines. These are called tiger rollers, or these green colored rollers. These are exterior rollers. So these are the rollers. Now what is push and what is nut? So basically nut is the one which has got a nut at the end, and in push you can refill that particular roller. You can remove it and you can insert another, or you can clean it and again put it in. So these are push and nut rollers. If I would have carried the samples, I would have showed you. In next meeting, probably I'll also show you it in a live meeting. We did it previously, Murthy sir. I showed you in that particular meeting. So basically these are the rollers which are already launched. So you can order for rollers, and brushes you'll be getting in the month of February. Like I committed, brushes you'll be getting in February. So along with rollers, brushes will be also available in RCM Tulsi paints. Ma'am, you could convey this particular information and then we could move ahead. Yes sir. So இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட ரோலர்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ இது கேரளா ரோலர்ஸ், கேரளால தான் நம்ம வந்து இப்போ நான் ஸ்லைட் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா தமிழ்நாடுல எனக்கு இனி கரெக்டான அந்த பாயிண்ட் கிடைக்காததுனால நான் அதை வந்து போடல. ஸோ கேரளா அதை எடுத்திருக்கேன். இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை நீங்க நெக்ஸ்ட் நீங்க வந்து உங்களோட டிப்போஸ்ல வந்து நீங்க சொல்லி நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் அவங்க இறக்கும் போது நம்மளோட ரோலர்ஸும் அவங்க கிட்ட நீங்க சொல்லி இறக்கிக்கலாம். ஸோ இதுல பேசிக்கா பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இங்க 9 inch நட் ரோலர் இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ 9 inch நட் அந்த ரோலர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் இப்போ பில்வாரால நான் எடுத்துட்டு வரல, இங்க என் கூட எடுத்துட்டு வரல.
சோ நீங்க ஆர்டர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உங்க ஏரியால எது வந்து கரெக்டா போகும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். சோ அதை கரெக்டா நீங்க சொல்லி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா எது தேவையோ அதை நீங்க எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும். அதுதான் உங்களுக்கும் சரிப்படும். சோ அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இருக்கு பாருங்க, அந்த ரோலர் வந்து ஒயிட் கலர்ல இந்த எல்லோ கலர் ஸ்ட்ரைப்ஸ் இருக்கு, அந்த எல்லோ கலர் லைன் மாதிரி இருக்குல்ல. சோ அது வந்து இன்டீரியர் ரோலர், அது வந்து இன்டீரியர்ல அடிக்கக்கூடிய ரோலர். நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த பச்சை கலரும் அந்த மஞ்சள், அதாவது இந்த டைகர் மாதிரி இருக்குது இல்லையா, புலி மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த கலர்ல இருக்கிறது வந்து எக்ஸ்டீரியர் ரோலர்ஸ். இது ரெண்டு எக்ஸ்டீரியர் ரோலர்ஸ். அதே மாதிரி இந்த நட் ரோலர், புஷ் ரோலர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, சார் கேன் யூ ப்ளீஸ் மூவ் த ஸ்லைட் சார். ஸோ நட் ரோலர் அப்படின்றது இப்போ இந்த ஸ்லைட்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட், அதாவது அந்த நட்டு இருக்கும். ஸோ அதை அதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுதான் வந்து அந்த எல்லோ கலர் போட்டிருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுதான் வந்து நட் ரோலர். ஸோ அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் இந்த புஷ் ரோலர்ன்றது என்னன்னா ரெட் கலர், அதாவது நம்ம வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணி மறுபடியும் ரீப்ளேஸும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த பெனிஃபிட் வந்து இந்த புஷ் ரோலருக்கு இருக்கு. ஸோ நம்ம பிரஷஸ் வந்து நான் ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் உறுதி அளிச்சிருக்கேன், பிப்ரவரியில பிரஷ் வந்து நான் கண்டிப்பா இறக்கிடுவேன். ஸோ அதுபடி கண்டிப்பா பிப்ரவரியில உங்க எல்லாருக்குமே வந்து துளசி பெயிண்டோட பிரஷஸும் உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கும். நீங்க அதையும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். எஸ் சார். Just remember, the push rollers are obviously expensive at against the nut rollers. But in your area, if the painters are habituated to use push rollers, you have to get push rollers, and it sells at that particular price. If in your area the nut roller is used, you have to go for the nut rollers. So we are making sure that all the varieties are available, so that whatever is used in your area should be already available in our basket. So just make sure you are doing it. One more thing that we have launched recently is Ultra series. More details on the Ultra series I'll be giving in the coming days. It is basically a project series which is for a very huge projects. If there are very huge projects, this particular series comes into picture. The how the billing process will be, what is the approval of that series, that I'll disclose. I'll be sharing some literature or some PDFs which will be specifying to whom this series is going to be applicable. But it is just that a lot of times our retail pricing are not that competitive for huge projects, because their bigger companies come up with a competitive pricing, but they play around with the quality of the material. We are not playing around with the quality of the material. Our business volume will be lower, the system of dispatch will be different, so that we could come up with a competitive price at the very same extraordinary quality. So just ma'am, convey this Ultra series information and then we'll move ahead. Yes sir. ஸோ இப்போ அல்ட்ரா சீரிஸ் இப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, இதெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய அளவுல நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்டை தான் நம்ம வந்து அல்ட்ரா சீரிஸ் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுல என்னன்றத பாத்தீங்க அப்படின்னா, நமக்கு இவங்க வந்து பெரிய அளவுல வந்து நம்ம வந்து பெயிண்டிங் வந்து நம்ம பண்ண போறதுனால இவங்க வந்து குவாலிட்டி வந்து அவ்வளவா எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி பிரைஸும் வந்துட்டு அவங்க கொஞ்சம் அதாவது காம்படிட்டிவ் பிரைஸா தான், அதாவது மற்ற கம்பெனிக்கு நமக்கும் அந்தந்த ஒரு காம்படிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரைஸ் லெவல்ல வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். ஏன்னா அவங்க குவாலிட்டி அளவுல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க. இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நமக்கு பிவி ஆனது வந்து ரொம்ப கம்மியாவே நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்கும். இதை வந்து நான் இன்னொரு தடவை நான் வந்து இந்த பிடிஎஃப் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் கண்டிப்பா இதை பத்தி. ஏன்னா இது வந்து எடுக்கும் போது இந்த அளவுக்கு பெரிய பெரிய காம்படிட்டிவ், அதாவது பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் எடுத்து நம்ம பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கான அவங்க வந்து அந்த முக்கியத்துவம் அந்த குவாலிட்டிக்கு வந்து நம்ம கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம பிவியுமே அதனால கம்மியாயிரும். ஏன்னா அதோட பிரைஸ் லெவல் வந்து நமக்கு அவ்வளோவா இருக்காது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், நம்ம கன்சிடரேஷன் வச்சுக்கணும். எஸ் சார். Finally, our shade card is already with us, and the first lot of shade card is already there. And as I committed, we'll be dispatching the first lot to the tinting machine owners, to the ones who have already installed tinting machines. So we are dispatching it mostly by tomorrow. They'll be dispatched, or at the most day after tomorrow. So, and in the coming days, obviously, to all the distributors, they'll be available through the depots and PUCs.
So don't immediately start inquiring tomorrow itself. It will come to you, or you will start calling the depot will start calling the company. Don't do that. What I have asked my team to do is, with every dispatch to the depot, make sure a few shade cards are gone, so that you get it via depot. So just this is a information I had to pass. One final information that I had to pass was, previously in all our names, the quantity sizes were 1 liters, 4 liters, 10 liter and 20 liter. But now for base 1 it is the same. For base 10, base 13, 17 and 20, now 1 liter is 900 ml or 0.9 liters, 4 liter is 3.6 liters, 10 liters is 9 liter and 20 liter is 18 liter. Now this is not that we have lowered the quantity of it. It was already 0.9, 3.6, 9 liter and 18 liter. It was already being given that. All the companies in the market, they do it likewise in these bases, because in these bases a lot of colorant has to be put so as to, you know, attain that particular shade. It was just that in our software it was not specified so for whatever purposes, and now it has been renamed. So you could just see that I'm just showing you an example. All rounder in base 1 it has 1 liter, 4 liter, 10 liter and 20 liter, whereas in base 10, 13 and 20 it has 0.9, 3.6, 9 liter and 18 liter. So you have to make sure while invoicing, a lot of times you could just think that, oh, we are not able to see the name or the pack size has come out to be different. So you have to, for 4 liter can that you are giving, you have to make sure it is 3.6 liters. So that's it, madam. Just convey these two final points from my side. Actually, Ranjit sir, when we committed for the meeting, he told me it will be about, we'll be finishing up at 8:35. So accordingly, I just aligned another meeting of mine, else we could have conducted a session for doubt clearing. Probably we'll conduct that session in the coming time in Tamil Nadu. We can have another session if it has to be done specifically for the doubts. Muthu sir, that particular session is pending in Kerala as well. So if we want, we can conduct it any time. We plan shortly, sir. Yes. Ma'am, please. Yes, please sir, convey these messages and then we could just conclude this session. Yes, sir. So இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபைனலா ஷேட் கார்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்துருச்சு. ஷேட் கார்டு வந்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. அத நாளைக்கு இல்ல நாளைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து டில்டிங் மெஷின் வாங்கியிருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கொடுக்க போறோம். ஸோ இது நாளைக்கு இல்ல நாளைக்கு அவங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிட வாய்ப்பு இருக்கு. சப்போஸ் நாளைக்குன்னு சொல்றேன் நானு, ஆனா அது வரல அப்படின்னா உடனே வந்து எல்லாரும் வந்து டிப்போக்கோ இல்ல கம்பெனிக்கு வந்து கால் பண்ணி வரலன்றத வந்து கேட்காதீங்க. அதாவது உடனே நம்ம வந்து என்கொயரி பண்ணக்கூடாது, என்ன இன்னும் கை கிடைக்கலன்னு. ஸோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு வர வேண்டியது கண்டிப்பா வந்து கையில வந்து உங்களுக்கு சேர்ந்துரும். ஸோ அதை நீங்க கண்டிப்பா ரிசீவ் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்மளோட பெயிண்ட்ல வந்து நம்ம குவான்டிட்டி அளவு வந்து நம்ம இப்போ வந்து நீங்க நல்லா கவனிச்சாகணும். ஏன்னா இப்பதான் அதை வந்து நம்ம ரிவைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ இவ ரிவைஸ் பண்ணிருக்கோம். இப்போ இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ பேஸ் 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா இதுல வந்து நமக்கு எல்லாமே என்னென்ன அந்த 1 லிட்டர் கண்டென்ட், 4 லிட்டர், 10 லிட்டர் அண்ட் 20 லிட்டர் என்னவோ அதே தான் ஆக்சுவல் அதோட என்ன கண்டென்ட்டோ அது அப்படியே வரும். ஆனா பேஸ் 10, 13, 17, 20ல மட்டும் இப்போ 1 லிட்டர் அப்படின்னா அது வந்து 0.9 லிட்டர், அதாவது 900 ml மட்டும்தான் வந்து அந்த கண்டென்ட்ல வரும். அதே மாதிரி 4 லிட்டர்லயுமே 3.6 லிட்டர் இந்த மாதிரி கண்டென்ட்ல தான் வரும் இந்த பேஸ்களுக்கு. ஏன் அப்படின்னா அதோட பெயிண்ட் கலர் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு சரி சமமான குவாலிட்டி வந்து அதுக்கு ஃபுல் மெஷர்மெண்ட் அவங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிடும். அதுதான் அந்த அளவுனாலதான் இதுல வந்து நம்ம அதை வந்து நம்ம இத்தனை நாள் வந்து ரெஜிஸ்டர் வந்து பண்ணல. அதாவது இது ஆல்ரெடி நம்ம கம்பெனில ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்ததுதான், ஆனா இதை வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரைஸ் வந்து பண்ணல. ஏன்னா சில காரணங்களுக்காக அதை வந்து நாங்க சொல்லாம இருந்தோம். ஸோ இப்ப வந்து அதை நாங்க வெளியிட்டாச்சு. ஸோ இது ஏன் கம்மியா இருக்கு அப்படின்றத யாரும் யோசிக்க வேண்டாம். ஏன் அப்படின்னா இது கலரோட சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகும்போது அதோட முழு குவான்டிட்டி வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும். ஸோ இதனால நீங்க வந்து இது என்ன இவ்வளவு கம்மியா வருதுன்றத நினைக்க வேண்டாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நமக்கு ஆல்ரவுண்டர், எஸ்,
ஆல்ரவுண்டர்ல வந்து இப்ப பேஸ் 1ல நமக்கு இந்த குவான்டிட்டி பேஸ் 1ல நமக்கு எல்லாம் கிடைச்சிரும். ஆனா பேஸ் 10, 13, 20 இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கம்மியான அளவு தான் வரும். சோ இதை வந்து நம்ம எடுத்து சொல்லும் போதும் நம்ம வந்து கரெக்டா நீங்க வந்து இதை கவனத்துல வச்சுக்கணும். இப்போ இது ரிவைஸ் ஆயிருக்கு, இதை வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரைஸ்டாவும் நம்ம பண்ணிட்டோம். ஸோ இதை வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டு இதை வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், நம்ம வந்து இதுல வந்து தவற விட்டுறக்கூடாது. ஏன்னா இது குவான்டிட்டி அளவு இருக்கும்போது அதுக்கு வந்து நம்ம கரெக்டான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து நம்ம கொடுக்கணும். எஸ் சார். அண்ட் that's all sir. That's it, madam. That's it. Yes. And இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து அவரு thank you so much for translating. Thank you so much.